A very good morning, good afternoon, and a good evening, ladies and gentlemen. How are you today? Let me hope God has blessed you. Have you subscribed to my channel? If you haven't subscribed to Ask Prince or Royal Mark channel, please do the needful. We still need you to subscribe to our channel so that you can learn more every day and every day. Following our video yesterday of calculating our safe days and fertile days, today we are going to look at what are some of the period signs that you should worry about as a woman. Oh, what are some of the menstrual signs that when you go into your periods or when you are in your periods, what are some of the danger signs that you begin seeing and you begin worrying about? Oreggulo twasomye bwe tubala safe days ne fertile days. Olwaleero njagala tujje twogere tumanye bw'obeera mu periods zo bintu ki by'olina okubeera ng'otya, bintu ki ebiyinza okuleetera okweraliikiriramu n'ogamba nandiba nga nfunye obuzibu bino nga dokita teyabiŋŋamba, kati olwaleero nzijja nkunnyonnyola ensonga zino ozitegeere omanye bwe bitandika okujja olina okufunamu okutya. You begin worrying and see your doctor immediately. The first point we talk about is heavy menstrual flow. We all know that a woman bleeds for 3 to 7 days. She spends 3 to 7 days in her periods. And if you have been using, let me say, 2 pads, 3 pads in a day, or even 1 pad a day, and in the next month you begin seeing you're using 6, 5 pads or 4, begin worrying. You didn't have a lot of clothes, now you are having clothes. This is what I'm talking about when I mean heavy menstrual flow. If it has begun being heavy, you could be having a problem. If it's not maybe cancer of the cervix, it could be any other problem that may need to be excavated by the doctors or nurses, midwives in the hospital. Ngambye nti no singa omusayi gujjanga mungi okusinga bwe gubadde gujjanga buli kanaku, bw'oba buli kanaku obadde okozesa paadi emu oba paadi bbiri oba ssatu, ogera olaba otandise okukozesa paadi 5 paadi 4 mwezi ennaku z'omala mu periods zo oba omalamu ennaku 3, kubanga kyokera gambye nti omukyala mu periods amalamu ennaku 3 ku 7, n'ogenda okola mwezi ennaku z'omala mu periods ate mwana atu obulidinga nnyo, oyinza okuba ng'ofunye obuzibu. The other problem that should worry you when you're in menses, or that period sign or the bleeding sign that will worry you, is bleeding after sexual intercourse. When you bleed after you've had sex with your man and it is not breaking of virginity and you're finding blood in your private parts, you should worry as a woman. If it wasn't rough sex, the man was gentle on you, you too you were wet, but you're finding yourself bleeding immediately after sexual intercourse, you could be having a problem with the cervix, or maybe you have a tumor or it is inflamed. Munange ngambye tisinga obulidinga ng'omaze okwegatta n'omwami wo, oba singa ovamu omusaayi mu bitundu ebyekyama ng'omaze okwegatta n'omwami, eyo sayini ebeera yakutya, kabonero kakutya nnyo. Oyinza okuba ng'olina maybe nga nabaana yo ezimbye, omumwa gwa nabaana guzimbyemu, oba ng'olinayo akazimba wansi, duka omusawo akabereko wansi alabe. Omusajja aba yakutte bulungi nga mu butuufu abadde weetegese nga naye yakutegese, nga tolaba musaayi kiki gwe kwandibadde guva, oyinza okusangibwa ng'olina obuzibu. Genda olabe dokita oba midwife akebereko mu ddwaliro akubuulira obuzibu bw'olina. Then ensonga endala gye njagala twogereko, bleeding after menopause. Menopause, these are the years of 40 and 45 years. It means a woman is longer going in her periods. But in menopause, you find yourself seeing again periods after 3 years when you're not bleeding. Maybe you have cancer of the cervix. Maybe you have a tumor. Or maybe if you had sex with your man, maybe he was rough. So you have to see a doctor. Maybe you have some lacerations. Maybe you have some cuts that you don't know where they came from. Go and see a doctor immediately if you're bleeding after your menopause. Ngambye singa omukyala avaamu omusaayi mu bitundu ebyekyama ng'atuuse mu myaka gy'atalina kugenda mu nsonga z'ekikyala, emyaka 45 okudda ku myaka 4, emyaka 4 okudda waggulu oba 45 okudda waggulu, notandika okusanga omusaayi mu bitundu ebyekyama, obeera n'okutya ng'omukyala. Bw'oba weegatta n'omwami osanga yakutandisa okukozesa nga tonnaba kwetegeka, oba olina kansa omumwa gw'onnabaana. So duka olabe midwife oba omuzaalisa mu ddwaliro, olabe dokita, omusawo yenna akukebereko akubuulire obuzibu we buva. Then the other is amenorrhea. Amenorrhea is a stopping of periods all of a sudden.
You see 1 month, 2 months, you're not seeing your periods, you should worry. What is happening to your body? One of the signs we begin worrying about, if you're a woman, are you pregnant if you've been sexually active? If you don't see your periods as a woman, always what comes in your mind, I could be pregnant. Even when you have some hormonal imbalances, or maybe you change the environment, or maybe you're stressed, but if you don't see your periods, the first thing we think about is you could be pregnant. Change ogeddeko kyekino wano wammanga. Singa omusaayi gwo oba olekerawo ogenda mu period nga tutegedde nakwe kivudde n'olekerawo okutandika okulekerawo ogenda mu nsonga z'ekikyala, olina okulaba omusawo omwezi gumu myezi ebiri togenda mu nsonga obadde ki. Ngambye nti abakyala abamu bwe kino bwe kibeerawo atandika kulowooza ndabika ndi lubuto. Naye oluusi ne stress esobola okireeta, oba environment okyusiza obadde obeera, oba n'emmere gy'olya. Naye kino kyonna nga tonnaba kukirowoozaako nnyo, dduka olabe omuzaalisa, dduka olabe dokita akubuulire lwaki omusaayi gwe ogulekedde awo okujja, lwaki tokyagenda mu periods kati emyezi ebiri, nsonga kyeriwo, omusawo aba ajja kukubuulira. Ensonga endala gye njagala twogereko is severe cramps. Every woman is supposed to have pain while in her menstrual cycle, but a normal pain. Pain that is bearable. Pain is understandable. If your pain before has been bearable and understandable, and right now it is from bearable and understandable, it is too severe that you can't even stand, you can't even sleep in one position, you want to change positions to have comfort, you have a problem. See a doctor, see your midwife immediately for further checkup. Gwe oba mukyala nga obadde ogenda mu periods zo bulijjo ng'olumwa, nga naye okulumwa kw'olumwa kutegeerekeka, si kwe kuno okutiisa. Naye n'otandika ogenda mu periods nga mu butuufu owulira olumwa, tosobola na kwebaka, n'okuyimirira kizibu, n'okukola emirimu kugaanye, oyinza okuba ofunye obuzibu. Bw'obanga before obadde ogenda mu periods nga tolumwa kiri awo, olumwa yes ng'omukyala wa bulijjo, naye ku luno n'olumwa n'omenya ne Panado n'agaana, dukolaba omusawo bunnambiro akubulira ensonga lwaki oli mu kuyisibwa bw'otyo. The other point I want us to talk about is prolonged periods from the usual. Prolonged, what do I mean? You have been spending 3 periods in your cycle. 3 days in your menstrual cycle. You spend 3 days bleeding, or maybe 4 days bleeding. This time around you find yourself spending 7, sometimes 10, you can even go to 12 days. Are you on family planning method? If not, do you have tumors? If not, do you have fibroids? If not, are you having PCOS, polycystic ovarian syndrome? If you are bleeding more than the days you have been bleeding from menarche, or from the day you started seeing your periods, find out why. There could be a problem. One of those ones that I have listed. Ngambye ensonga endala, singa obadde mukyala nga obleedinga periods zo ng'omalamu ennaku 3, ogenda mu nsonga ennaku 3, ennaku 4 n'ovaamu, leero n'ogendamu ennaku 7, ennaku 10, ennaku 12, wandibaawo obuzibu. Oli ku family planning, olina ebizimba ku nnabaana, oba olina ekizimba mu bitundu bye ebyekyama, oba kansa w'omumwa gwa nnabaana, dduka olabe omusawo ku nnambiro akwekebejje. Lwaki ennaku zo zeeyongedde ng'ate oŋŋamba toli ku family planning? Kizibu ki ekiriwo? Omusawo omuzaalisa oba dokita kennyini agenda kwekebejja akubuulira ensonga ki eguddewo. Ensonga gye njagala tusembyeyo era ey'omugaso ennyo neera eri bleeding in between periods. Ki kyentegeeza? Oli mukyala abadde ableedinga ennaku 7, oba ogenda mu nsonga zo ennaku 7, ogenda okulaba ennaku 7 bwe ziggwako n'osanga sporting oba n'osanga obusaayi mu nnika oba mu bitundu bye ebyekyama ne bugenda. Ogenda okulaba after ennaku endala 5 era n'osangamu omusaayi omulala mu nnika, noga ye kino kivudde ku ki? Funa okutyamu, wandibanga ofunye kansa mu mwa gwa nnabaana. Kyobulaba mbagamba nti buli mwaka weekebeze kansa mu mwa gwa nnabaana. Genda bakole pap smear balabe nabaana yonna mu bulungi oba sinnamu. Abakyala bamufunye kansa mu mwa gwa nnabaana ne mumulinda n'atuuka mu stage esembayo okutuuka ku ntaana, naye nga walinga osobola ogenda mu ddwaliro ne bakkebera. Tuyige okwekebeza ng'abazungu bwe beekebeza. Bleeding in between periods, I meant that people, sometimes you are supposed to spend, let me say 3 days in your periods, then you spend 4 days, 5 days, or maybe 7. Then you find yourself after your period is done, you find some spotting in your knickers, find some blood in your private parts as you're bathing. Sometimes even you didn't have sexual intercourse with your man. Maybe you would think it was maybe trauma during sexual intercourse.
begin having a problem, begin having a worrying mind, go and see your doctor, go and see your midwife to have this rectified or corrected. It's your friend Royal Mark. Ask Prince and you'll always be answered. I love you so much. May God continue blessing you for me. If you haven't subscribed, please subscribe to my channel and I'll continue giving you the best information ever. I love you. Ciao, ciao, and bye-bye.